بفرمایید. به خاطر از او من نتونستم زیاد پیش ببرم. فعلا عمق کار کردیم. خب در اینجا ما پلان منزل اول به خاطر از که بیشتر قابل فهم باشه در سایت پلان نشان دادیم. در اینجا انترنس اصلی موقع داره و تعمیر ما به شکل در نظر گرفتیم که سایت بیرون تا جایی که امکان داشت ما خواستم امرای داخل تطابق بودم. در این قسمت و در این قسمت ما یک انجینریا داریم که در منازل بالاتر این قسمت یعنی پوشیده می باشه. ما در اینجا کات شده. خب میریم منزل اول. این ورودی منزل اول است. قسمت است که سرک انجینری است. اینجا دروازه اصلی موقعیت داره که شما توسط از این میتونین به انترنس اصلی اینجا را پیدا کنین. در قسمت اول ما خواستم یک لابی بزرگتر در نظر بگیرم به خاطر که در بعض موارد که مثلا تجمع صورت میگیره یا بیروبار در اینجا زیاد می باشه یک ساحه کافی ما داشته باشیم در اینجا نظر به ریکوایرمنت و نظر به کود یعنی مشکل پیش نشه. یک ساحه ستینگ سپیس در این قسمت و در این قسمت در نظر گرفتیم. یک میز ریسپشن اینجا موقع داره به خاطر راهنمایی و در اینجا زینا و الیویتر که هر کدام از این به 8 نفر در نظر گرفته شده به منزل 2 منزل اول وصل میکنه. بعد از او در این قسمت ما ادمنستریشن در نظر گرفتیم که به خاطر انفارمیشن شاگردا و بعض موارد مالی اونا بتانن از این قسمت استفاده کنن و در اینجا یک استوریج می باشه که به خاطر زمین دفاتر استفاده میشه. بعد از او در این قسمت در اینجا تایلتس می باشه که هم به خاطر استادا است و هم به خاطر خانما و هم به خاطر آقایان در نظر گرفته شده است. یک ساحه که در استودنت سنتر مهم بود و قبلا ما در ریکوایرمنت در نظر گرفته بودم یک ساحه ریتایلریا بود که بعضی از موارد که شاگردان مثلا ضرورت پیدا میکنن مخصوصا در انجینری و در مهندسی کتابچه و قلم و ورق و اونا بتانن از اینجا تهیه کنن و ضرورت نباشه که بر بیرون برن. و این یک ساحه است که هم از بیرون انترنس داره و هم از داخل اونا میتونن در اینجا دسترسی داشته باشن و یک ساحه استوریج که بخاطر این ضرورت بود در اینجا در نظر گرفته شده در قسمت یوتیلیتیز روم می باشه. بعد از او شما وقت در دالیس پیش میایین در کوریدور در اینجا لاکر روم در نظر گرفتیم که متاسفانه ما فعلا در پنزه ایره نداریم و این یک ضرورت بسیار مهم به شاگردان می باشه مخصوصا در آرکیتکچر که در اینجا یک لاکر روم بزرگ ضرورت بود و هر قسمت میتونه به یک لیول یا به یک سمستر اختصاص داده شود. ببخشین. در این قسمت وقت شما پیش میین یک دانه ایدیتوریوم در نظر گرفتیم که گنجایشش تا 3,500 نفر می باشه و ایدیتوریوم به شکل دیزاین شده که از این قسمت یک رمپ و یک زینه است که مثلا وقتی مردم میخوان داخل شوند از دروازه که پیشروی موقعیت داره از استفاده نکنن به خاطر که باعث ایجاد مزاحمت میشه. از این دروازه استفاده کرده بتانن و در اینجا در قطارا بشینن. اینجا استیج است. یک دانه بکروم می باشه که به خاطر تهیه و تهیه پروگرام این موارد استفاده میشه. یک انترنس از طرف بیرون داره و یک انترنس از طرف دهلیز می داشته باشه. یک انترنس در این قسمت داره.
به خاطر موارد اگرس اینا رو در نظر گرفته بودیم. در اینجا هم تایلت در نظر گرفته شده و در قسمت آخر در اینجا مسجد به خاطر خانما و همچنان به خاطر آقایان در نظر گرفته شده. در اینجا یک انترنس ورودی دهلیز می باشه که از طرف جنوب موقع داره. یک ساحه لونجریا بگویم یا یک ساحه نشیمن آرام در اینجا به خاطر شاگردان در نظر گرفته شده و همچنان اونا میتونن از این ساحه نیز استفاده کنن. این طرف ما یک دانه ساحه بزرگتر به خاطر سپورت داریم که مالتی پرپوز می باشه. انترنس اصلی از این اینجا موقعیت داره، هم از طرف بیرون انترنس داره و هم از طرف داخل. این قسمت به شکل یک جیم می باشه که به خاطر آقایان در نظر گرفته شده، ای به خاطر خانما و هر کدام از این جیما دارای شاور روم و لاکرز نیز می باشه که در اونجا میتونن یعنی لباس های خود تبدیل کنن و از او استفاده کرده بتانن. در قسمت بالاییش که هم مربوط امی جیم می باشه، تیبل تنیس و همچنان میز بیلیارد در نظر گرفتیم که اونا میتونن در بعض ساعتهای بیکاری خود به خاطر فن یا بازی از او استفاده کرده بتانن. خب در قسمت بالاتر این طرف میایم. ای را براتون قبلا گفتم که ریتایلریا بود. در اینجا یک تعمیر که از فعلا در منزل اول جدا شده در نظر گرفته شده که ما مکمل به خاطر کافتریا و رستوران در نظر گرفتیم و این ساحه سبز و داخلی هم مربوط می کافتریا و رستوران می باشه که در اینجا کچن ازی در نظر گرفته شده. یک انترنس در اینجا داره، یک انترنس هم در اینجا در نظر گرفته شده و یک زیناست که توسط ازی به منزل بالاتر وصل میشه. در اینجا رستروما در نظر گرفته شده و دیگه حال به خاطر نشیمن استفاده میشه و همچنان بعضی چوکی های فرنیچر ما در بیرون هم در نظر گرفتیم که انواع مختلف که شاگردا به شکل راحت بتانن از او استفاده کنن و گروپی باشن یا انفرادی، یعنی به هر طریق گناه بخواهند در اینجا امکاناتش وجود داره و میتونن از این استفاده کنن. این پلان منزل اول بود که برتان تشریح کردم. در اینجا ما یک میدان به خاطر فوتبال هم داریم که کوچکترین سایزش ما در نظر گرفتیم که ما میتونیم بگویم فوتبال نه فوتسال، به خاطر که میدان کوچک می باشه و یا به خاطر بعض بازی های که مثلا شاگردان میکنن والیبال و اینا اونا استفاده کرده بتانن در فضای آزاد و این نزدیکتر به ساحه‌ای که به خاطر سپورت و ورزش جیم در نظر گرفتیم به این نزدیکتر می باشه که یک کنکشن بینشان وجود داشته باشه. خب فعلا میریم به منزل دو. پلان منزل دو کدام موارد در اونجا در نظر گرفتیم؟ خب از این قسمت شروع میکنیم. میخواستم یادآوری کنم که در این قسمت لابی ما یعنی دبل ستوری می باشه که در منزل دو ای ساحه کاملا اوپن است. وقتی شما از زینا بالا میشین اینجا یک دهلیز 3 متر وجود داره که شما رو به این طرف راهنمایی میکنه و این طرف میین و این ساحه کاملا یعنی بین دو منزل می باشه یا مولابی دو منزل است. اینجا مثل منزل اول به خاطر ادمنستریشن در نظر گرفته شده که موارد مالی و مشکلات شاگردا و اداری در این قسمت حل شده. رستروما در اینجا موقعیت داره. در این قسمت رستروما موقعیت داره. در این قسمت یک لایبرری است که توسط ای کنکشن به ریسرچ سنتر وصل شده. ریسرچ سنتر از منزل اول هم راه داشت که توسط زینا به اینجا وصل شده بود و این دو قسمت باز به شکل لابی دبل ستوری می باشه که یعنی در دو منزل یعنی در منزل دوی قسمت وجود نداره، فقط در منزل اول است و روفش تا منزل دو ادامه داره. یک استوریج به خاطر لایبرری در اینجا در نظر گرفته شده و هم در اینجا هم رستروما به خاطر شاگردا می باشه.
در منزل در این قسمت ما یک اتاق در نظر گرفته بودم که آرت گالری می گفتیم، یا مو اتاق که به خاطر مدل و پوستر که شاگردا دیزاین میکنن یا میسازن، اینجا به خاطر تشویقشان یک ساحه وجود داشته باشه که از او نگهداری صورت بگیره. در این قسمت هم لاکر روما می باشه که نظر به ریکوایرمنت در قسمت منزل اول مکمل نبود، در این جمع در نظر گرفتیم. اینجا یک ساحه نشیمن دهلیز در نظر گرفتیم که شاگردان در بعض اوقات خستگی بتانن از او استفاده کنن. اینجا اکسس دوم است که هم الیویتر است و هم زینه می باشه و هر لفت به خاطر 8 نفر در نظر گرفته شده که 2 لفت اینجا و 2 لفت اینجا موقعیت داره. قسمت های بعدی منزل 2 مربوط ساحه میتینگ روم می باشه. در اینجا یک کانفرانس روم است که متاسفانه ما وقت پیدا نکردم که فرنیچر از او را نشان بدم. کانفرانس روم و 2 تا میتینگ روم داریم که یکیش کوچکتر می باشه، یکی بزرگتر است. این قسمت هم به شکل دبل استوری کار شده که در منزل 2 نیست، اما در منزل اول به حیث یک ساحه اوپن است تا منزل 3 ادامه داره. و در این قسمت یک پی سی لب در نظر گرفتیم و 2 تا استودیوز که را فرنیچرش تا حال کار نکردیم. انشالله به هفته بعدی یا به فاینال اینا را مکمل میکنم. اینجا فقط خواستم امرایتان امو شکل 3D را که چی رقم دیزاین کردیم یا تغییر دادیم برتان یک عکس نشان بدم استاد. قسم که شما میبینین تعمیر یا بلدینگ در ساحه در این قسمت موقعیت داره. این ساحات از کوپن می باشه کلن در این قسمت و در این قسمت موقعیت داره. این عکس دیگهش می باشه که اینی ساحه که در لابی است تا این قسمت به شکل دبل استوری کار شده که 2 منزل با هم یکی شدن. این قسمت ها اوپن می باشه و در اینجا یعنی منزل اول است، منزل 2 3، یعنی در منزل 3 وجود داره، در دیگه منازل نمی باشه و این به شکل استپ در نظر گرفته شده است. و همچنان یک موضوع دیگه ای بود که روف منزل اول ما قسم در نظر گرفتیم که در اینجا ادیتوری هم موقعیت داره، اما میلش نظر به او در نظر گرفتیم که بعدا مشکل پیش نکنه نظر به روف که به ادیتوری هم کار میشه. منزل 2 روفش فلت می باشه که شاگردایی که در منزل 3 هستن و اینجا را ما مختص استنفا در نظر گرفتیم، اونا بتانن از این به حیث گرینریا یا اوپن سپیس نیز استفاده کنن. و منزل 3 روفش به شکل در نظر گرفته شده که به خاطر سولار پنل مناسب باشه و بتانیم در اینجا سولار پنل داشته باشیم که یک دیزاین سستینبل باشه. هم در اینجا ما گرینری داریم، هم در قسمت های داخلی و هم در بیرون، و هم بتانیم از روف یک استفاده خوب داشته باشیم که یک دیزاین سستینبل داشته باشیم. این پریزنتیشن امروز ما بود. تشکر. Salma John, can I ask you a quick question first? How many floors do you have? 3 floors, sir. I have a 2 floor here, but I am not complete my 3rd floor. Okay, can you just zero in area of entrance that you were talking about, the main entry? This area, sir. Go to your sketch. You have your isometric. Yeah, that area. Okay, sir. Right. No, the other side, the opposite side, because that's not the entrance, right? Yes. Okay, no, I'm talking about the entrance area. Entrance is here, sir. Where? That's just a mass model, sir. Okay. Here I not I got it. I got it. Now, quick question. I'm just trying to wrap this in my head to understand what you're really getting into in terms of the entrance. You're talking about that this is a 2 floors, right? Because the double story. But that looks like 1 story right there. That's number 1. So which one is it? Is it a 2 story or a 1 story?
Sir, if no problem, I will show it in my SketchUp model. Okay, sir? No, 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 just stay there because I'm trying to understand the logic. Forget about your SketchUp. Oh, Just stay where you were, right there. Okay. So this right now you're saying that this volume here, it's a two-story yes, building, right? yes, Okay. And then you have another story above it, which is that one, this area yes. here. That's the third floor. Okay. So yeah, I think the representation, it's a bit confusing because the second floor is really two-story. You're saying this volume here is a two-story building. I can understand that, right? You're right, sir. Because of that, my all roof have a um, in Daria I say mile. It have it. Or It's might not Anyway, it flat, have high sir. ceilings? so I High can Yes. ceiling? understand it. I can No, this, understand. It's yeah. Okay. it's just a model. Now, can you go back to your floor plans, ground level? Yes, sir. Okay, I have a couple questions because I think overall it's quite clear what you're trying to do. Can you zero down on the ground level? Yes, please. And increase the size of the panel so we can see what's going on. Can you increase the size of your plan? Okay, that's all right. Increase. Just leave it there. It's okay now, sir. Well, I'd rather see the entire floor, but you're showing only partial. But anyway, regardless, just for example, I'm from a organization perspective of the spaces that I think generally you have done quite well, but there are some specific issues that you should really look into as an interior space that Yes, actually works for you. Now, this space that you have right here, this is a storage for this area here, right? yes. Okay. What happens? For administration storage, like. Okay, good. What happens just logically, that instead of having this long corridor created because of the storage, what happens if you say the storage is right there? That's your storage, okay? And then you have two distinct bathrooms, one on right side, one on left side for women and men. Does that make any sense? Yes, sir, but I need one other for teachers also. For Cause of teachers. that, What do you mean for um, teachers? in the middle here, here. Why can't I they have use for teachers. why they can't Uh, use the public bathroom? I, So that, just let me finish, please. So that's one thing. So I would suggest that you should bring your storage in here, create one Mhm. bathroom on the right side and one bathroom on the left side. Perfect. Simplify it. Two, entrance area. Your entrance, you're coming directly here. Now you're saying that everyone should turn around to go to the right to get some information. I think it doesn't make sense. I think a better solution would be the following. What happens if you create a one beautiful station in here for reception information? As you come in, you get the information, and then create a waiting area in here. So that would be a better solution for what you're trying to do. Now, the Yeah, other I thing, think sir, it's great. Okay, I will yeah, change it, sir. yeah. The other thing that I suggest, because you have separated your cafeteria from the rest of the building, I can Yes. understand that you have a bridge here that connects, which is quite of interesting. The kitchen requires service entrance. You cannot go through the public space to go in the kitchen in and out. So somewhere outside, you have to have an entrance to the kitchen to bring in the food, take the garbage out, and blah blah blah. So that would be Um,
from here or from here we can Doesn't have an matter. You entrance. you 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 make the decision. I'm just Okay, suggesting that the sir. kitchen requires a service entrance. Okay. Yeah, surely. Um, Okay, sir. okay. Just go down now to the lower level, to the same level, but the bottom of the sheet. Keep going. Keep going. Oh, okay. No, no. Go up a little bit. You have to show me the bathrooms, Bathrooms? and the table tennis space. Can you? Yeah, that's it, sir. Okay. All right. Now what That's table happens? tennis and that's bathroom. Okay, I got it. What happens here, which is quite an interesting scenario, again, it's the issue of organization. You have Yes. too many bathrooms in the wrong place. What happens if you to say to move the bathrooms in here that can be served, everyone can serve the table tennis and also the bathrooms, because what happens in reality when you go out to do for exercise, you don't want to go through the exercise and go and change your clothes and then go through the exercise again to get out. It doesn't make any sense. So the best thing is that if it's possible to bring all your mechanical, which is the bathroom, changing room, shower, and all that in here, that you can have access and come in, change whatever, and then go to your exercise room in here. Now the exercise room should have some visual connection to the outside, which will be, for air exchange and all that. I don't understand this little s- waiting area. What is that for? That's good. That's just a sitting space for students that when they are coming from here, like a groupie work or for talking or for um, anything for just it's a sitting space like a lounge area, sir. I think we need it in some places like that. Okay, that's fine. That's fine. Again, from interior perspective, I think it makes sense that you capture this entire area as a sitting area right there, Yes. to have a sort of free floating furniture. As you're right, that students can hang out and have a glass wall in here to allow the light and the Yes, yes, air. sir. And that way must be, cause that's the this side. This side is to the south area, and Yeah, here we have a very great lighting. I think like a student will want to in winter or in true. fall season to sit there. I just feel like that's her. True, true. Now, I think you have a lot for you happening here, and I'm glad that you're really getting into the details of it. Is this an interior garden that's open all the way through the three floors? Yes, sir. That's like the like a open from first floor up to the third floor, and in first floor that's like that, and in second floor it's little larger than that one, 2 meters to each side, to this side, to this and this side, two Why do meter you it's have wall going to around it? be. Why is the I wall? wallow around it, sir, because sometimes when it's raining or wind or this thing, it will یعنی داخل تعمیر پخش نشن به خاطر از او باران و باد و اینا، به خاطر از او اطرافش دیوار گرفتیم و دیوارش هم من قصد دارم استاد که تماما گلاسینگ در نظر بگیرم، Okay, فقط یک احاطه باشه به این شکل right. استاد. I think you have an opportunity here. This is my last comment. I think you have an opportunity that you're trying to exercise the interior exterior garden. I would say that you have to rethink about how you deal with this space in here. It's a huge space, and this notion of having a garden, I think it probably makes sense. It's a kind of an interesting idea. What would happen if your garden just comes, wraps itself against a solid wall there, and you have another garden in here, possibly? I don't know. Think about it, because right now you're trying to fit the garden, the interior garden, to with the outside space. It's a great idea that you should really practice that.
Now, when it comes to the relationship of how you go up to the auditorium and going down, that's a bit too convoluted. I think what you might do, you might have the stair plus an elevator. You have to have an elevator because people, people have mobility problem. They like to go up and down. And I think this area here, Sorry, sir, for auditorium or for second floor? well, yeah, it said that you're going up here to the auditorium to go through these Yes, doors. Okay. yes. So, but I'm This saying door, that here we have a stairs and ramp. Ramp is for wheelchair and these things, and here stair is for normal people, I don't and think here it's entrance. I don't think your stair might work. First of all, I think it's too narrow for a large group. Your ramp doesn't work at all. You know the ratio of Oh, how to get from the one floor to another floor? The minimum is 1 to 12. For every meter, you have to go 12 meter. So if you have 3 meters, 3.5, 4 meter, that means that the length of your ramp has to be 40, at least 40 meter long. um, sir, It my does not auditorium work. is not that much big. Cause of that, we not need a two-story or two-story or two floor for that You auditorium. haven't, And this, yeah, you haven't figured it out. That's what I'm saying. If you have a space, whatever it is, even if it's 2 story, I'd say 1 story or half story, you need a ratio of 1 to 12 to get from here to this level. So you haven't really calculated. So your ramp doesn't work, your stair is too narrow. What I'm suggesting that you should have perhaps an elevator instead of having, and you have quite a bit of space out here. It just needs a reorganization a little bit. Okay? yes, stair is, sir, 1.5 meter and ramp also. That's too narrow for a large group. How many people are going into the space in the auditorium upstairs? Uh, 350. Good luck, Selma. Good luck. Okay? That stair is not going to Okay, sir. work. Okay? So look into the Okay, sir. requirements very carefully. Now, what you might want to do, if possible, and I'm just Yes. suggesting this again, incorporate these stairs and elevators to get to this level, if possible, and create a bridge across rather than wasting in this narrow space is not going to work. All right? Mm, Think about it. I That's don't know, why sir. I will think about it, sir. And if I if I a little bit stretch it, the stair and the ramp to this side, and continue the ramp to up to here, it will work, sir. don't tell me I'm asking you. You know the ratio of 1 to 12? That's a Yes, yes, I maximum. got it. It could be 1 to 10, but it should be 1 to 12. I don't know what the height of this last place is here. That's I think it's 1.5 meters, sir. The height is the last height 1.5 meter. oh, you're mean saying this is zero. يكونين meter, Hold on a sir. second. You're saying that this is a zero level and then you're going up 1.5 meter. That's a very shallow drop for a auditorium. Be very careful. You have to really, there's a science to it. You have to really figure that out. What is the from zero level to the last visually that people can see and hear. And then that determines, you can't just hypothetically say that that's 1.5 meter high. You cannot. I don't believe it is. So do a little section. That's why we keep asking you girls to draw section. A building is not just a floor plan. You have to draw a section, at least for areas where it's critical, right here. Absolutely. All right? Yes, okay, sir. Good. I will go to section and will Test it. check that one. Good for you. Good for you. Very nice. Oh, Thank you. thanks, sir. اجازه Your است که comments were great, sir. Thanks. اجازه است استاد نجیم که ما باز پس به کار میرم یک دو کلمه گپ راجع به ویزم Najim is not in. Yes, go ahead. اوکی بسیار خوب سلمان جان ما کار شما را بلد هستم دست شما را بلد هستم بسیار امپرسیو
ما بسیار چندین چیز را میبینم که بسیار پازیتیو از دی. مثلا یک بافر ایریا که شما در قسمت بین سرک جمال مینه و همی بلدنگ به سایه سبز گرفتین. That's very nice. یک سوال کلانه که من داشتم، چرا انترنس باید از طرف شمال باشه؟ چرا از طرف خود فاکولتی انجینری نباشه؟ همی جایی که شما تشناباره، بله سر بله، اینمی جایی که تشنابا و استوریجی که پیشتر شما یاد کردین، همی را میتونستین که ببرین در او کنج که انترنس شما پروپوز کردین و انترنس از اینجا بیارین. چرا این موست همی راه آسان ترین است برای شاگردا که بیاین و برن و همی برای شاگردا انجینری هم هست. یک پوینت دوم میگم، ما فقط نظریات خودم میگم. یک کمک که در قسمت وسط از می چی که برین پیشتر استاد میدی گفتن که از خاطر کورتیارد، یک کمک که برین در قسمت کورتیارد شما اینمی یا استاد میدی یک سکچ هم کردن که چرا امیر کلان نمیسازین. شما میتونین که اینمی را کلان بسازین، دیوارایش چسبیده به می دو طرف که دارین شما، و انترنس شما یک دروازه بتین که یک کسی از او تعمیر برای در اوپن ایریا پس درای در طرف دیگه. یعنی این آپشن هم شما دارین، میتونین که امیر کلان کنین دو طرف. گفتین به خاطر باران و چیزا دیوال میگیرین، perfectly fine، شیشه باشه، اما میتونه که یک دروازه درآمد و برآمد باشه در دو طرفش که مردم از شاگردا یا هر کسی که هست از این سو به اون سو برن و بیاین. یک نظر دیگه بود. و سومی که موضوع تشنابا برای استادا، remember که this is not faculty of engineering که شما بر استادا علیده تشناب داشته باشید. It's a public place. شما تنها میتونین مردانه و زنانه داشته باشید. هیچ پشت زیر فکر نکنین که استادا در اینجا استادا بسیار کم است. استادا هم شاید همون ریشویش با تناسب شاگردا تقریبا یک برده باشه، بسیار استاد شاید کم در اینجا باشه، اما زیادتر اینجا برای شاگرداستن. موضوع دیگه که شما کلمه سلوپ یادتون رفته بود، بامار شما گفتین مایل، بسیار یک ایدیای بسیار جالب است و بسیار خوب، مرا بسیار خوش آمد، مخصوصا که منزل آخر شما برای سولار گرفتین. It's a sustainable building. اما در قسمت هایت که شما برای رمپ، ما میفهم که خود رمپ بسیار بلدینگ مخصوصا انترنلی بسیار جالب میسازه، مقبول میسازه، مخصوصا که ریلینگی ازی یا شیشه باشه یا خودش یک کنکریت وال بسیار پخش باشه. اما او در یک اسکیل کلان اگر باشه او روستیک مقبول معلوم میشه. اما شما در 1.5 متر شما اول خونه میتونین ادوتریوم چتش اقلا باید equivalent of 3 منزل یا 2 منزل خوب باشه. این حال شما نمیتونین رو اکامودیت بگیرین 100%. اینجا اونمو یگانه راه چاره شما که برای هندیکپ سرو کنین اونمو الیویتر است که به عوض رمپ شما الیویتر بانین. و اینمی اسکیچ سبز را که کردین that is the best thing که از هر طرف میتونه یک دروازه واز شود در روی اولی به اصطلاح شما واک میکنین، یک پیاده رو کانکریتی یک چیز بگیرین. و اینمی یک چند تا پوینت ما بود. overall it's a very impressive work. ما بسیار یعنی کارهای خودت ما دیدیم، اما استاد بشیر کاظمی و استاد میدی جان سجاست کردن دینمی دو پرزنتیشن. اگه شما بسیار یک سمپل کراس سکشن میدادین کل چیزا حل بود. بسیار کوشش کنین که کت کانسپت اولتان خودتان یک کراس سکشن رسم کنین، یک نیمه، ضرور نیست که کلش باشه، اما جایی که کریتیکل ایریا می باشه امور یک کراس-سکشن نیمه رسم کنین که هم برای خودتان هم بسیار خوب ویژوالایز کرده میتونین، هم برای ما بسیار خوب است که ما بتونیم که ببینیم تمام ایدیایتان. گود لک، بسیار مقبول، بسیار تشکر. تشکر، سلامت باشین استاد، لطف. استاد میرانگیز خواهش میکنم بفرمایید. شما بفرمایید. تشکر. ما با اجازه شما رخصت میشم. بسیار معذرت میخوام. خداحافظ. خداحافظ. اوکی، اینجا اگر با 3D یک دفعه کنید جانم.
isometric test بالا نه تو zoom out yeah right here okay ما امیدوار هستم که اشتباه نکرده باشم خودت هم می کانسپت بریج کار میخواستی بگیری right منظورتان نگرفتم استاد. بله ببخشید استاد گفتم منظورتان نگرفتم. برج یعنی که چند تا منظورم چیز امی با هم ترکیب کانسپت کنیم. نه من سوال دارم من Yes. کانسپت بیلدینگ تو امی بریج بود دو تا بریج بریجینگ کانسپت بود کانسپت که ما دو استاد شیپ بله کانسپت ما استاد قبلا هم یعنی فکر کنم نشان داده بودم okay به این شکل یک چیز بود استاد کانسپت. so somewhat a bridge right a bridging Yes. do else would meet together اینو ما یک سوال از خود دارم مثلا می کانسپت بریج beautiful مثلا I have two suggestions first Yes. این دو پیسه که با هم میت میکنه why don't we have that garden there as a centralized chike those two L's meet where the concept can kind of be celebrated one or if you have it the way you have it where there's two centralized gardens what is the relationship between those two spaces you don't have that relationship or some type of a pathway or something that you continue to go and you want to explore that's one Yes, you mean relationship between these two garden? yes Oh, yes. is there a relationship between the two open areas or no No relationship, so, madam. Look at here. That's the one, and that's the other one. Here, this garden is for the cafe or for restaurant. اینجا استاد ما کانسپتی که پیش می بردم قبل از او من زوننگام کرده بودم یعنی بابل دیاگرام اینا را از قبل داشتم. ما به شکل استاد خواستم میره پیش ببرم که مو گاردنی که در نظر میگیرم به یک هدف در اینجا در نظر گرفته شد. مثلا در اینجا این قسمت گاردنی که در نظر گرفتیم به خاطر کافه در نظر گرفتیم به خاطر این کسایی که مثلا از اینجا خرید میکنن یا اینا یعنی از این صاحب هم به شکل ستینگ سپیس استفاده کرده بودن هم یک ساحه سبز باشه به خاطر سستینبیلیتی و هم به خاطر اینی کافه که مثلا مزیاد شاگردار دیدیم غذا خود میگیرن میرن در یک ساحه سبز میشینن. من اینجا خواستم به خاطر یک ساحه فراهم کنم و این ساحه سبز که در اینجا در نظر گفتیم اینجا یک مشکلی بود که در اینجا پلان ما یعنی ارزش زیادتر شده بود نور به داخل کم میامد به خاطر از او ما خواستم یک انترسپیس در اینجا داشته باشیم که هم امو معماری محلی افغانستان باشه هم در اینجا ما نور انتقال داده بتانم و هم یک المنت زیبایی باشه. مثلا شما اینجا وارد میشین یا از اینجا عبور میکنین در دالیز میرین دالیز بسیار زیق نباشه به خاطر از او در اینجا ما این المنت در نظر گرفتیم. Okay. I mean, a suggestion. Think of Yes. a relationship. Number two, one other thing. I got to zoom out, John. Another thing. Masalan, what is the relationship between this Yes. this big block of spaces in that little one that is sitting on this right side of it? What is the relationship between that shape and that shape? Like, why do they look the way they do? Yes, in general, they are have a shape of a rectangle. I start my concept from that shape, and when I separated and developed my concept, it took that shape. This one, and the main relationship you can find it in the third floor here.
یعنی also در منزل سی به خاطر که اینا به هم وصل میشن در این قسمت ای یک معنا به خود میگیره و ای به شکل است که ما کانسپت اصلی خود از رکتنگل شروع کرده بودم. اگر به شکل کلی ما را در نظر بگیریم به شکل رکتنگل است، هم یک مثلا رکتنگل خرد است، کلان است، یا یک رکتنگل برآمده یا حذف شده یا یک اضافه شده. کلا به می شکل استاد می ادامه داده بودم. فقط در آخر به شکل که روفایش شما میبینین مایل داره، اون ما رو به شکل مایل دار قطع کردیم دیگه، زیاد دست ندادیم. okay. مفهومی منظورت درست است، اما think about this. Okay, when you make a decision to chop off a piece of the building, chop it off. Why are you doing that? You need to have purpose for that as an architect. So there is a سوال کردم که relationship E block و E block چیست, because I wanted to connect them. که چرا از این پیسه گرفتی در بیرون کشیدی. You should have a purpose for that. که وقتی که you chop a piece and you place it 20 feet on the right or on the left, you should have a reason. A reason, one reason. Yes, go ahead. Sorry. یک ریزن ای بود استاد که ما کیس استادی که انجام دادیم قبلا هم در دیزاین ها همین رقم بوده که کیس استادی که میکنیم، یعنی بالای دیزاین به نظر ما بسیار تاثیر می داشته باشه، دیزاین که خود ما بعدن میکنیم. به خاطر از او ما خواستم این طرف و این طرف که تعمیر واقع میشه، مثلا این طرف و این طرف، اینا رو به هم وصل کنم. اگر مثلا یک نفر شما در نظر بگیرین به این شکل میای این طرف، زیاد شاید سرکار نداشته باشه که به از این را بیای. اما اگر بخوای مثلا از اینجا کدام چیز خرید کنه یا از این طرف یا مثلا اینجا یک انترنس داریم یا اینجا یک فانکشن است، این نفر مجبور میشه که اینجا بیای و اینجا یک ویو برازی تشکیل میشه. یک ذهنیت داشتم استاد، به خاطر از او اینجا ما قطع را به وجود آوردیم که تعمیر از این جدا کرده در منزل اول، اما در منزل بالاتر پس وصل میشه. Okay. So ببخشید نه بسیار دلچسب است، بسیار راستی بسیار ما میخوایم گپ بزنم، اما یک چیز است که کابل 2:30 بجه شب شده و شاگردان تعدادشان از 22 نفر بود در ابتدا، همراه ما و شما 10 نفر. یک پروژه دیگه هم مانده که از شاگردای صنوف چی هستن؟ وومن سنتر. I don't think they're showing. این وقت یعنی امیر ما میتونیم سبب بگیریم یا هفته آینده بگیریم یا یک تغییر. ما برای که بسیار ناوقت شب دیگه شاگردان خسته میشن و ما هم یک بجه یک اپایمنت داشتم، کمک دیگه هم تال دادم میتونم. Najim John, the second and third year, they have not finished their work because there's some changes. Okay. I think we should do it next week. So they have an equal time next Monday. Tomorrow is too soon for them. So I suggest that we wait until next week. ما چی را آن میمانم ریکوردینگ هم ادامه بتن. کامنت ما با سلما جان است که اولی که بسیار گرافیک مقبول کار کردین، رنگای بسیار خوب کار کردین، سمبولایی را که گرفتین کلش آرکیتکچرال سمبول است، بسیار خوب کار کردین. رنگ سیاه و سفید پلاناس بسیار مقبول، تمام چیزا بسیار خوب کار شده. در قسمت فلور پلان ما هم بازم پیشتر بر ساده جانم گفتم بر شما که تعمیر جزئی از تعمیر فاکولتی انجینری است، یعنی به خاطر دیگه کسان نیسته. بازم اومان جانم گفت، ما میگم که اگر شما انترنس تان موف کنن و برن طرف لابی و انترنس بسیار خوبشان میشه. یکی پلان پایان اگر بیارن اینی اگه اینجا را اوپن بسازن و ای را به فاکولتی انجینری راسن یک برجام بتن یا پل سرواز بتن و تمام از این چیزها رو شما میتونین باز در اینجا پرتن. این یک اکسس بسیار خوب پیدا میکنه و اینجا را میتونین یک انترنس دیگه بتن اگر کسی بیای. منطقه من فکر میکنم که 90% شاگردا خوی نمیتون از صنف که خلاص میشن میخواین که اینجا بیان دیگه. بسیار مشکل است برای اونا که دوره بزنن و باز اینجا بیان. یکی در قسمت رمپ که در اینجا استاد میدی هم چی کردن، به تو معلوم میشه که شما در منزل 2 میرین دیگه. ای بالا میشین منزل 2 میرسین. وقتی که منزل 2 رسیدن
شما در منزل دویتان میتونن که بدون رمپ به منزل دو برن و اونجا الیویتور است پایان شون. پس ضرورت به رمپ هیچ نمی باشه. این شما در منزل دو کمی نشان بتن. بله استاد. آه. منزل دو. منزل دو اما کمی که زوم اوت کنن چیه. ببینین اینجا امی ادیتوریمتان اگر شما تا با اینجا باید نشان بدن نی اما ادیتوریم این منزل دو میشه و از اینجا شما دروازه رو اوپن میکنی راستن با این الیویتور را داشته باشد. پس ضرور نیست که در اینجا رمپ بدن. استادی به شکل است که قبلا هم ما به استاد مهدی گفتم که رمپ و ایزینا فقط به خاطر 1.5 متر در نظر گرفته شدن یا تا منزل دو ما نمیرسیم. باز استاد مهدی گفتن که رمپ یعنی دی ارتفاع دی فاصله مناسب نمی یا میل زیاد میشه. فهمیدم. بله. در اون صورت من نمیفهم رای دیگه چیسته که در توری ما در اینی ساید دست راست و دست چپ رمپ میتن که آدینس میتونه اینا خو استپ پایان میشه. این ساید میتونه شما اینجا رمپ بتن و استاد میدی که رمپ یکی در 12 چیش هسته. یعنی شما اگر 1.5 متر ارتفاعی از اینجاست شما حداقل 18 متر فاصله کار داره از رمپ. ببینید اگر 18 متر اینجا دارن میتونین رمپتان در این سایت باشه یا در این سایت باشه چون در اینجا جای نمیشه رمپ. به هر صورت من دیگه کامنت هم هست در خدمت انترنس و رمپ یک چیزی داشتم. من به اجازهتون رخصت میشم و چیره آن میمانم. ویدیوی ریکوردینگ آن است. شما ادامه بتن. پرزنتیشن صنفای 2-3 هفته آینده به تعویق میپردازیم. درست؟ Salma John, send me a copy of your floor plan, and I'll do some suggestions. And Okay. به غیر بسیار کار شده، بسیار گرافیک مقبول، بسیار رنگ سیاه و سفید و خود این گرین. بسیار ببخشید یک استاد کاظمی صاحب یک چند کلمه بسیار پلان خوب است. ما فکر میکردم سر همین ترنس کاپ میزدن نجیم جان سر انترنس کاپ زد. چطور که همین انترنس بالکل همینجا برن همین انترنس از طرف فاکولته انجینری شما زیر نه دی انترنس دومه ما باشن که ما همی کلام بگیرم این اینجا این انترنس اینجا اگه شما انترنس داشته باشین که از طرف فاکولته انجینری این را خوب چیز کنن یعنی واضح بسازن که شما بیاین اینجا پیش روی شما این کورتیار دست و یه بسیار دلایتفول میشه این انترنس شما. فهمیدن؟ این را بلند خورد کنه که ما تمام چیز رو ببینم. خب اینجا باشه انترنس شما. فهمیدن؟ همین انترنس کلان بسازن خوب بسیار خوب اینجا پیشی رو یک پاویلین بگیرن که از همین زیر بیاین و شما اینجا یک کورتیار دارین باز بیار دو طرف میرین. خب این انترنس ها هم شما میتونین نگاه کنین. این انترنس ها مثلا از این طرف هم میاین باید شما نمیره برای که والیوم امی چیزی شما به اصطلاح محسنگ شما میره میگه که زیر اونجاست دیگه انترنس. مثلا این از این طرف میای بله این از این طرف شما میاین انترنس. این انترنس ها بسیار مشکل است که فهمیده شو کجا است و کجا. این بسیار چیز ضعیف است انترنس. منطقه را اگر انترنس میمانید برای استازا و دیگه انترنس عمومی را شما اینجا بگیرن. ما متفکر میکنم. I think Bashir John, there's something else that you mentioned which is really quite interesting that she should really note. By moving the entrance
from the Faculty of Engineering here, what it does, it allows breathing room for this area here that she can put her elevator and stairs properly. It's more centralized. It's for a larger group of people to Yes, go yes. to the auditorium. And Um, then, so So I suggest, Salma Jan, you should think about this, okay? The second Yes. thing is, if I were you, but I think maybe it's too late for you. I will move No, sir. this auditorium totally from here to the end, to this area, because it's problematic. here, right? And then it relates to the courtyard, and it is a massing wise. Maybe it's a separate thing than connected by, corridors and things like that with the courtyard somehow. I think that will resolve your massing problem. But if you like to keep it here, and if you don't want to move it, it is too late. I suggest the ramp to be on the outside here in the corridor because you need exiting. You need exiting from here and here. So it doesn't have to be squeezed inside here. It could be on the outside. So people can go like that. بله. And it is, if it is on the outside, you don't have fire escape problem. But if you have on the inside, then you have to have other exits for people so they can exit from this side and this side. Did you get it? Yes. بله. ما استاد به خاطر از این اینجا انترنس در نظر گرفته بودم که اینی ساحه که شما میبینین در این 3-4 سال که ما اونجا درس خواندیم بسیار بیروبار بوده و زیاد استفاده میشد از این سرک، از این قسمت مخصوصا از شاگردای انجینری، به خاطر از این که اونا یعنی به بیرون نرن بازی طرف بیان، به خاطر مخرید و ایناش ما در اینجا انترنس گرفته بودم. یعنی این ساحه بسیار بیروبار بود، به خاطر از اون انترنس از این طرف گرفته بودم. فعلا یعنی اگه شاگردا باز رایشان از این طرف نزدیک میشه و انترنس هم از این طرف زیباتر تغییرش میدیم استاد اینجا. اما نه، این انترنس هم به شما نظر من گپاش خوبتر است. این انترنس میتونن که نگاه کنن. بله. انترنس میتونن که برای استاذا باشه، برای چی منتها و انترنس عمومی. بس طوری که ما سنگ شما رو میبینم و آرکیتکچر رو میبینم ایجاب میکنه که انترنس به اینجا باید باشه. پرابلم شما رو حل میکنه. و انترنس های دیگه خود نگاه کنن. ادیتوری هم سرش فکر کنن، برای اینکه یک ستنگ میخواه و دیگه میخواه رامپ و اینا مشکلات است، او را حل کنن. دیگه ما فکر میکنم که خوب پلان خوب است. خوب کار کردن. اینال سر مثلا سر 3D از این سکشن ها و مثلا الیویشن ها و پرسپکتیو و چیزاش فکر کنن. بله استاد، فکر میکنم یک دفعه پلان ها را میخواستم امشب همراه شما شریک بسازم که نظریاتتان بگیرم و فاینال شو. بعد از دو نظر به موقعیت ها که کلکینا را در کجا در نظر میگیریم در الویشن ها و 3D اونا را باز کار میکنم. بله. تشکر سلما جان. آخرین چیز من میخوای در قسمت جایی که نماز خوانده میشنی بله. و مردانه اگر نورت این طرف باشه نه اینی را باز قبله از خود یک چی داره، یک جهت مخصوص داره. طرف ما شاید چیتان قطار نماز به امیرم فکر میکردم. و دومی که مثلا ما فکر نمی کنم که در اینجا مولای امام باشه و امام باشه و دیگه نه، یک پریر ریاسته تو هر کس میره و قرآن شریف میخوانه یا نماز میخوانه یا دعا میکنه یا تو جای فرمال چی مسجد نیست. اما قبله همیشه در تعمیرهای چی جهتش معلوم کنم قبله نماها. درست است.
بسیار ممنون. فکر میکنم تو با جانم کدام چیزی میگفتن. بفرمایید. تشکر بفرمایید. استاد کاظمی، تشکر. بسیار مختصر همین نوتایی که ما گرفتیم، ای که موقعیت انترنس در کجا باشه بدون ازو مثلا بسیار هیچ پرفاوند نیست. انترنس باید واضح بگوید I'm the entrance. اینجا اقلا یک کور داشته باشه، یک راسن داخل میشم یا یک سپیسی که جدا بسازیشه که آدم پای تر میایه یا اینجا راسن از سرک راسن داخل انترنس داخل جایی که نشیمن است یا انتظار است داخل میشن. یکی را به نظر من دیگه بسیار دیسکنکت معلوم میشه کافتریا از اگه یک کورد واکوی یک چیزی بتیم که کنکت شوه دو بیلدینگ ما ترجمه توموره. دیگه در جایی که مثلا که در امی گرین ایریا یا می کورتیارد یا یک چی نداره، مثلا لاین اپ نشده it looks like it's sitting there, but it could be coordinated with the rest of the area. If we could go to the second floor, please. I really like the idea of this is a two-story open, the entrance and in some other area, which is good. It's a plus. And the second, the only thing that I see is I don't want three-story open. I don't want this to look like a well or chaw, something. So the proportion has to be is critical when we're making three-story open. So the width and the length and the height should have proper proportion. And I guess. Yeah, and that's all for me. That is all. Thanks. تشکر Thank you. استاد. فقط یک چیز در مورد از این که شما گفتین لاینش نشان بدیم، فکر کنم او لیرایش در فوتوشاپ جابجا شده، به خاطر از او دیده نشده استاد. لاین اپ مقصد من بود که آلی اینجا مثلا دیوال زی نه به او دیوال که پشت سر است، اگر لاین اپ کتی یکی از دیوارهای دیگر یک خط بیایه یا از اینجا it's the middle, you know, let's draw a line and continue this or stretch this up so it line up with the other wall. That's all, because this is all straight vertical and horizontal line. It will be better if we line up these lines. Okay, sir. Okay. Salma, I sent you on the chat box, I sent you the reorganization of the volumes as we were talking. Take a look at that. And I think by shifting some of these spaces, you still keep and maintain the integrity of overall planning. That's not what we're talking about. We're talking about looking and just shifting. And I think this idea of Professor Bashir Kazemi's moving your auditorium to the top and shifting the entrance from the engineering side, it makes sense. So it opens it up. But also this vertical garden that you have, and I think it should go from the stairs all the way to the exit door. Just one big interior garden. Let people walk out in and out and walk through this garden to go from space to space. It makes sense. درست استاد. فقط یک چیز استاد، اگر گاردن به او اندازه بزرگتر در نظر بگیریم، یعنی قسمی تعمیر به نظر من تغییر میده یا هیجانی میکنه، یعنی Have you tried it? You haven't tried it. Okay. So you're just assuming. There are
many vertical gardens exist around the world, every country. And I can imagine from the second floor and third floor looking down into the garden as well. So it's not just the ground level. So think about it. You don't have to do it, but just test it. Thank you very much. I'd like to welcome Dr. Reinhardt. I see. Hi, Reinhardt. Joining us. We want to welcome him. So we can speak English maybe after this. So I will leave. So what is our... He left. I'm sorry? He left. Oh, he left. He's gone. He meant what he said. He scared them. He scared them. He's okay. He's coming back. Are we doing the second year? No. Second No? year next week. Next week, the second year? Yeah. Oh, okay. So we're میگن pretty much جلسه باید done. ختم شود بازی باشمسون ناوقت شده. Yeah. Yeah. So, Yalda John, let me know what's going on. Have your work, the second year work ready for next Monday. And we look forward to, it will be final review, no more. And that would be, just think of it as a presentation, because that's what Mr. Najim had planned to have a final one next week. Is this final one for Everyone. for everyone? Yeah. So we don't have a review of the second year. Well, I guess It not. will be final, right? Yeah, because we have been reviewing it offline too. I think Mayangi John has spoken to them. I have spoken to them. And what we'll try to do is to, from now until next Monday, we will chat with them online separately, look at their work. Because we can't really extend it beyond. مهم یک چی برای قسمی که اول گفتم اول صنف یک بعضی که دخترها بیچاره مدل اینا جور کرده بودن اما they were still confused as to the concept of the مراد خانی اینا. So من یک ذره ریسرچ کردم yesterday و امو element های مراد خانی رو کشیدم و بس کچپ یک سکیم تیار کردم برشان که نشان دادم که how بتانمی کانسپت ویو شوه into the building. فقط خط کشیدیم و different possibilities نشان دادیم با ویدیو برای یلدا جان روان کردم. اگر وقت میموند که ما شیر کنم میتونستم اما we can do it next time. Or we can review that now. I'm fine. برای که من چیزی که درست کردم میخوایم که برایشان اول بگویم که less is more. And by everything has to be meaningful and mindful when you make decisions and design. وإيرك مجور كذا just to give them an understanding که وقتی که یک element design ما add میکنیم into our concept check us how we can بباقیمش فهم. So can I share screen? Yeah, let me please see. go ahead. Sorry. Okay, so I'm sorry. I just have to leave. I just have to leave. Oh, sorry. I'm sorry. My apologies. خدا حافظ. برسم تشکر. So when can everybody see my screen? Yeah. Okay. So when we're talking about Murad Khani, the design, the elements of design of Murad Khani is the same thing as the Islamic architecture. It source of So you can see the courtyard with the Qawlin, where public and private spaces are so defined. Each there's no mistaking the private and public spaces. Let me see if I have another photo here. So when I was talking about Islamic architecture, this was my focus. In مثلا centralized courtyards, green spaces, open spaces, galleries, light, that is all falls under the same concept. But with Murad Khani, there's a lot of ornamentation, like wood carving and detailing. Inole میتونن که elementora مثلا through opaque and clear
spaces like what you're seeing. Okay, you know, Hama falls under the same concept of Murakonichis. Kama you know, I studied it a little bit for the Chupanam, and let me see if I have, no, that's it. So let me unshare this, and then I can open my SketchUp. Again, people, less is more, okay? Mayra ke Karim, Boyd Performance, I am trying to teach you guys the possibilities. Why doesn't it show here? But my unshare and then reshare. Okay. We're in Zoom and then share. SketchUp will open one level. Here you go. Can you see? Oh no, you can't. Minimize. Zoom up. All right, now we're gonna start sharing. Why can't I see? There we go. Okay, so, all right. So you see what I'm talking about? If you're trying to modernize that idea of Murad Khani, you could use these opportunities for skylights, these elements of half circles and whatnot, the bridging of the L's. Masalan, this is something you can keep or you can't. You don't need to. So, masalan, inverted L's would make a lot of sense. Outdoor spaces. مثلا ما كل بلديناتهم تمام کنم برای که was a lot و اینی قسمتهم یکی دو چی پل کردم خراب شد. So but this should explain the idea of that bridge that we're talking about, that Murad Khani element, and then how that Murad Khani elements can kind of be weaved into the building. I made decisions without any purpose. These glass windows could be less or could be more mindful. It could go in areas. These. It all comes from the same scale of that Murad Khani scale of these opening. Masalan, you see the type of shadows that you can create with your spaces, even though you have a limited L shape, but you can see like what you can create. You see all of this could be a gallery you can look down. And this could be a hanging area for female, for women. The side is completely blocked. Here is that. So in Yom Baraton Masalan Misha, your green space. In Jarama touch nakadam, Barzike in a makabarton nafas. Remember, less is more. This doesn't need to be like this. I just did it like this so that you understand. Okay? Maybe then? You will erase these so that your cheat molum shala. See what I mean? Oh, bad move. Okay. Maksad for me that's right? And only, as I said, this is not the design. This is just the idea to clarify. The bad way you call people. No, los todo de chis guftani doran to add or to subtract or whatever. You're welcome. Would you like me to stop sharing? Who's speaking? Are you talking to? To everybody. Masalan, you can give your opinions as to how we can work this out, how windows can kind of be created through that Murad Khani and through that public-private spacing. Masalan, India, we don't need columns or whatnot, but you could make this spaces kind of open to people that want to go and use this. I mean, this is just a suggestion, as I said. Yeah.
It's fascinating. It's very interesting. So you are somehow uh, bringing these traditional elements with the modern elements just to work together. Yeah, yeah. I mean, one idea is just to guide them Yeah, to a path where they can. It's yeah, it's the idea of bridge. Now it's more clear, and the circulation is clear on the second floor. This roof area is very interesting. However, I think it's getting a little busy. Maybe maybe it's these vertical elements can be somehow balanced. But otherwise, it's a very nice element. This bridge is circulation as well as a light element, connecting the two pieces together and going over this courtyard. It's very, very interesting. I was thinking about this courtyard. Somehow I was thinking about an atrium, like having glass and could be a kind of usable interior space with plants and even some stairs could be located in that area, circulation. So you can make it a Absolutely. focal point, yeah. Yes, possible, absolutely. Yeah, it's very interesting, very interesting. وقتی که دخترها میخواستن یک ذره مادرن تر کار کنن گفتم اوکی so elementای و carving ها just make it simple but this is just suggestions as I said less is more this is too much I did it so that you guys can see the relationship مثلا لاینا همه باید پاک شود like all of this that you don't see any of that بله I think the idea of the roof garden, it's really quite amazing. And it does, however, looks a bit heavy. And as you said, Meringue John, that because of the details. Now, the other issue here is that they have to figure out how to, through these elevations to the neighbors, even though that they have windows, how do you provide privacy? I think is going to be an incredible opportunity for them to work on. Now, if you look at the front elevation, the entrance elevation, I'm not sure. It's a bit too institutional with the glass on the sides, even though that they have windows also. But I like you're breaking the symmetry, and that's what I like about this elevation, because the building does, even though it is symmetrical, but you're emphasizing on the corridor outside walkway, which is really wonderful to give that definition to let people know that where they're going to be walking from one side of the building to the other side of the building. But the elevation on the ground level is a bit too open for them, perhaps for the privacy. Yeah, you provide them with the windows. Maybe there will be higher windows. I mean, they could do this. مثلا, they can put color, or they can make it completely component materials. They can do this. Yeah. They can put screens. This kind of screen shading devices. Both on top and bottom. I think those can be covered with screens for privacy matters. Right. But it will bring light and shading, in summer.
What do you call that in Farsi? Those screens that Screen is What do you mean? uh, uh, jolly. Jolie. Yeah, exactly. Oh, Jolie, yeah. Three-dimensional Jolie to allow the light to come in, but you have Yeah, the you visual can see part of from it. inside, outside, but you Yeah, don't see from outside, yeah, inside. yeah. Now they have amazing designs for these shading devices. Mm-hmm. That covers the whole facade, but it brings light, it controls it in summer, the shade, this summer suns, but you can see from inside, outside. I'm even tempted to think, and now looking at Miranda Jones' SketchUp. First of all, you're not supposed to have the guy up there with a woman, right? I knew you were Oh, going he to say did that. that intentionally. One thing But that put a I hijab on the probably, woman. That's okay. one thing I Well, would one thing I would look into this garden instead of having the two walls going up, maybe one side will step back on the second floor, so you have almost like a You mean like right here? waterfall. This would be Yeah, kind of, yeah, yeah, it yeah, could be softened up much, yeah, much yeah, more soft. Yes. yeah. ما Great, فقط نقص منه يك great. idea بيجران كمي طول concept ده window we know بوبوفان وإذا ما Mm-hmm. يخد كشي نو كقديم simply بخاطر ياد بيجران بفهمن what I mean by Yeah. concept يكونن إيجا Well, نزدم برزيك it was too much work for me وإنجا خراب كدم يا قسمة بول كدم this whole thing came off so I was like I'm yeah, not doing that again. So yeah. they have freedom to do anything they want. They can take this off or make this be access outside here somehow or ramp it or I don't know, whatever your site conditions are. You Mm, can mm, mm. definitely explore. Right. Yeah. Very nice. Well, I think um, I think Yelda says that that's the end of the class because it's getting late there. Yes, Yeah. Yelda, thank you so much, thank you very much. Yeah, have to close everyone it, have huh? a great Okay. Bye week. روزو bye. شاوي شما خوش أهلا. خداحافظ. روز And شما خوش.
هلو Okay. های Okay. خوب چی گپا Wij van maar نبودی دفتر خوب طرف متوجه و که چی بند بودیم بو لوئیس و چی آمده بود بیسمنت میکندن خب تو نبودی که نه ما دفعه رفتم میکشید از خاک ما رفتم تا چی رایی پست آفیس کار داشتم بانک رفتم پس اینا خلاص شدم مثل که خوب هستم بو چی را کشیدن خاک کشیدن تو بازار هستی یا خانه هستی؟ وایتیستم دکتر اپایمنت داشتم